Hi, Shalom. Welcome back to our Wednesday service. மீண்டுமாக உங்களை நம்ம இந்த புதன்கிழமை ஆராதனைக்கு வரவேற்கிறோம். This is our bilingual English and Tamil service, and I want you to just take note of whatever that the Lord is speaking to us tonight. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க, நோட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க, take note. All right. If you want to write down, you can. Please do so. It will really help for you to do your own studies and just check and balance what the Lord has been saying and upkeeping with the Lord. Amen. தேவனோடு கூட நம்ம தொடர்ந்து வளர வேண்டும் என்றால் நான் சொல்லுகிற சில காரியங்களை நீங்க எழுதி கொண்டு வைத்திருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நலமாய் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். Now, today I'm going to speak to you from part 4, time to refresh and restore series. Okay, time to refresh and restore series. Okay, இந்த மீண்டுமாக மறுசீரமைப்பு ஆண்டவர் மீண்டுமாக நமக்கு மறுசீரமைக்க போகிறார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற இந்த காரியத்துல நான் கொஞ்ச நாட்களாக பேசிக்கொண்டு வருகிறேன். அதில் 4வது பாகத்துக்குள் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம். And today's title is Times of Restoration of All Times. Times of Restoration of All Times. மறுசீரமைப்பின் காலம். ஆண்டவர் நம்மை மறுசீரமைப்பின் காலத்துக்குள் கொண்டு வருகிறார் என்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Now turn with me to the book of Acts chapter 3 verse 21. அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 21 நாம் பார்க்க போகிறோம். Whom heaven must receive and retain until the time for the complete restoration of all that God spoke by the mouth of his holy prophets for past ages, or for the ages past. Now, what you got to note here is the word, God said that heaven must receive and retain until the time of complete restoration. There must be a complete restoration. முழுமையான ஒரு மறுசீர் அமைப்பு நடக்க வேண்டும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. நான் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். உலகம் தோற்றும் முதல் தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாருடைய வாக்கினாலும் உரைத்தவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றி தீரும் காலங்கள் வரும் அளவும் பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. Amen. So இயேசுவை பரலோகம் ஏற்றுக்கொண்டது என்று நமக்கு தெரியும். Now we know that the heaven has already received Jesus after the resurrection of Jesus. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார், அவர் பரலோகத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார் என்று நமக்கு தெரியும். Today the Lord Jesus Christ is seated at the right hand of the Father as the King of Kings and the Lord of Lords. மீண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்து சிம்மாசனத்திலே அப்பாவுடைய வலது பரத்திலே ஆண்டவர் உட்கார்ந்திருந்து அவர் ராஜாதி ராஜனா தேவாதி தேவனாம் இருக்கிறார் என்று நாம் அறிகிறோம். Amen. So now this verse speaks about the fullness of restoration that will take place through the Messiah Jesus, which has been foretold by the prophets of old since the ancient of times. Amen. பல ஆண்டுகள் முன்பதாக ஆதியிலே இருந்து தீர்க்கதரிசிகள் என்னத்தை குறித்தார்கள் என்றால் ஒரு நாள் வரும், மெசியா வருவார், அவர் நமக்கு மறுசீர் அமைப்பை கொண்டு வருவார் என்று தீர்க்கதரிசனங்கள் அதிகமாய் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Amen. Now before I explain this verse in detail, maybe in my next meeting, அடுத்த சந்திப்பில் நம்ம இதை குறித்து இன்னும் ஆழமாக பார்க்க போகிறோம். But today, let me prophetically declare to you Joel chapter 2 verse 23 to 27. இன்றைக்கு யோவேல் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 23 இருந்து 27 வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கை மேல் நான் உரைக்க இருக்கிறேன். இந்த வார்த்தைகளை இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Amen. Are you ready, my friends, to receive the prophetic word and the prophetic declaration over your life and over my life? As I've been preparing this, I've received this over my life and my family. Today is your time to receive this for yourself, for your family and for your people. Amen. நீங்கள் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பெற்றுக்கொண்டால் நலமாய் இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Now write down number 1, rejoice over your double blessings. Amen. Rejoice over your double blessings. உங்களுடைய இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தின் மேல் களி கூறுங்கள், மகிழ்ச்சியாய் இருங்கள், சந்தோஷமாய் இருங்கள். Amen. உங்களுக்கு வரப்போகிற இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம்,
double blessing. God is waiting to pour double blessings upon us, my friends. So are you ready to receive it? Now look at Joel chapter 2 verse 23. Joel 2:23. It says here, be glad then you children of Zion, be glad you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he gives you the former early rain in just measure, which means right amount of rain, and in righteousness, and he causes to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain as before. Amen. Amen. So there's going to be a former rain and a latter rain. In the right amount of rain, the Lord is going to give us. Amen. சரியான முறையில் ஆண்டவர் நமக்கு மழையை வர்ஷிக்க பண்ணுகிறார். Amen. Amen. சியோன் குமாரரே, வசனம் சொல்கிறது, சியோன் குமாரரே, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். Amen. மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். அவர் தக்கபடி உங்களுக்கு முன்மாரியே கொடுத்த, உங்களுக்கு முன்மாரியும் பின்மாரியும் ஏற்கனவே வர்ஷிக்க பண்ணுவார். இவன் முன்மாரியான மழையும் பின்மாரியான மழையும் ஆண்டவர் வர்ஷிக்க பண்ணுவார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. Amen. Hallelujah. Now be glad. Be glad. The word be glad here means joyfully spinning around like dancing. Amen. In a dancing mode, like joyfully you spin around. That's called gladness. That's the word glad that we read just now. And the word rejoice here means to brighten up, to be gleesome. Amen. To be gleesome and to cheer up. Amen. இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது சந்தோஷமாயிரு, மகிழ்ச்சியாயிரு சொல்லும் பொழுது நம் சந்தோஷத்தோடு சுத்தி ஆடுவது, துள்ளி குதிப்பது தான் அந்த சந்தோஷத்துக்கு அர்த்தம். அப்படியே மகிழ்ச்சியாக, எப்பொழுதுமே சிரித்தவண்ணமாக, எப்பொழுதுமே களி கூர்ந்து இருக்கிறது தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். அப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் செய்ய இருக்கிறார். Amen. So let me read to you Zechariah chapter 9 verse 9 before I prophesy the word of the Lord upon you. It says here in Zechariah 9:9, Zechariah புத்தகம் 9:9, rejoice greatly, O daughter of Zion. சியோன் குமாரத்தியே சந்தோஷமாயிரு, கலிகூரு என்று வசனம் சொல்கிறது. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. எருசலேமின் குமாரத்தியே கலிகூரு, சந்தோஷமாயிரு. Behold, your king comes to you. He is uncompromisingly just and having salvation, triumphant and victorious, patient and meek, and lowly and riding on a donkey, upon a colt, the folly of a donkey. வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் எப்படியாக நம் மத்தியிலே வருகிறார் என்று. Amen. அவர் எப்படியாக வருகிறார்? அவருடைய மகிமையிலே, அவர் சந்தோஷத்திலே, அவர் களி கூறும்படிக்கு அவர் வருகிறார் நம் மத்தியிலே. தேவஜனமே, ராஜாதி ராஜன், தேவாதி தேவன், நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம் மத்தியிலே வருகிறார். தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு காரியமும் அவர் அப்படியாய் வருவார் என்று சொல்லப்பட்ட எல்லா காரியமும், அவர் டொங்கியில வருவார், கழுதை மேல் வருவார் என்று சொல்லப்பட்ட எல்லா காரியமும் நிறைவுக்கு வந்தது தேவஜனமே. Amen. It came to pass when the prophet said that he would come on a donkey many thousand years ago before Jesus came. And you can read in the book of Matthew, Mark, Luke and John how Jesus came on a donkey. Amen. My friends, let me tell you, we are in the moment to receive the rejoicing spirit of God, the spirit of joy. Hallelujah. Receive the spirit of joy in Jesus' name. கலிகூர்ந்த சந்தோஷத்தின் ஆவியை இயேசுவிடத்தில், இந்த ஆவியானவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வோமாக. Amen. And let me prophesy to you and let me declare this to you. So be glad and rejoice in the Lord your King, O people of God. Amen. களி கூறுங்கள், சந்தோஷமாயிருங்கள். தேவ ஜனமே, ராஜாதி ராஜன் வருகிறார். களி கூறுங்கள், சந்தோஷமாயிருங்கள். God, may God Almighty release upon you the double blessings. Amen. ஆண்டவர் இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் மேல் பொழியட்டும். The பின்மாரியான மழையும் முன்மாரியான மழையும் உங்கள் மேல் வரட்டும். The former rain and the latter rain blessing may come upon you in due time. In Jesus' name I declare the former rain and the latter rain to come to you in due time. Remember that God makes all things possible in his kairos time. Amen. அவருடைய குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் அவர் நன்மையாய் செய்து முடிப்பார். Hallelujah. Amen. Receive the double blessings from the presence of God. Amen. ஒன்றாவதான காரியம், முதலாவதாக அவரிடத்திலிருந்து இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற தேவஜனமே. Did you receive it, my friends? Receive it in the spirit, because this is for you and for your generation. Believe it.
Don't see the situation around about you. உங்களை சுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயந்து விடாதீர்கள். அதுக்கு மேலே இருக்கிற கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க இருக்கிறார். Amen. பின்மாரியான மலை, முன்மாரியான மலையை கர்த்தர் உங்களுக்கு நியமிக்கிறார். The Lord is giving it to you. The former rain and the latter rain, my friends, that is coming for you and for me in the due time. Hallelujah. Number 2, இரண்டாவது காரியம், get ready for the overflow from God's presence. Amen. Get ready for the overflow from God's presence. தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து வருகிற அதிகமான ஆசீர்வாதம் அதிகமாய் பொங்கி வடியும் அளவுக்கு ஆண்டவர் உங்கள் மத்தியிலே கொடுக்க இருக்கிறார். Get ready for the overflow from the presence of God. அவருடைய சிம்மாசன அறையில இருந்து, அவருடைய சமூகத்தில இருந்து, அவருடைய அருகில இருந்து ஒரு அப்படியான ஒரு அபிஷேகம், ஒரு கிருபை, ஒரு தயவு அப்படியே பொங்கி வடிந்து வர போகிறதை நீங்கள் பார்க்க போறீங்க, பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க. That's number 2. I want to declare from Joel chapter 2 verse 24. Turn with me. Joel 2:24. யோவேல் 2:24 இப்படியா சொல்கிறது. And the threshing floors shall be full of grain, and beds shall overflow with juice of the grape, the new wine. Amen. And oil. Hallelujah. There will be new wine and new oil that God is going to let it overflow. Say overflow. Amen. Overflow. Amen. Let the Lord overflow in your life. Amen. கலங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும், ஆலயங்கள் திராட்சை ரசத்தினாலும் எண்ணெயினாலும் வழிந்து ஓடும் என்று வசனம் சொல்கிறது. ஆமென். ஆண்டவர் எண்ணெயினாலும் திராட்சை ரசத்தினாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிரப்பி பொங்கி வடிய செய்ய இருக்கிறார். Receive that oil. Receive the oil of gladness, my friend. Receive that honey from the presence of God, the sweetness from the presence of God. Receive the joy of the Lord. Receive the fresh juice of the wine from the presence of God. Let God bring the refreshment in your life. I declare to you, come on, I want you to lift up your hands wherever you are. கைகளை உயர்த்தி நான் சொல்கிற இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Lift it up so that you receive and believe it and surrender to the word that has been declared over your life. Let there be no lack. I declare, let there be no lack in your life, and may your cup run over. May your cup of blessing overflow with new wine, new oil from the presence of the Almighty God. தேவனுடைய இடத்திலிருந்து, சிம்மாசனத்தில் இருந்து அவருடைய திராட்சை ரசமும், அவருடைய புதிய திராட்சை ரசமும் புதிய எண்ணெயும் உங்கள் மேல் வடிந்து ஓடட்டும். ஹalleluya. ஆசீர்வாதமாய் இருங்கள். பொங்கி வடியும் அளவுக்கு, பிறருக்கு போய் சேரும் அளவுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருங்கள். Be a blessing even to others, because what God is giving to you is going to overflow in Jesus' name. Amen. Amen. Turn with me to the book of Psalms 23 verse 5. Let me show you what God has promised. Psalms 23 verse 5. சங்கீதம் 23:5. You prepare a table in the presence of my enemies. Amen. ஆண்டவரே, நீர் எதிரிகள் மத்தியிலே எனக்கு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தினீர் என்று தாவீது சொல்கிறார். சங்கீதம் 23:5. And you anoint my head with oil, my brimming cup runs over. Amen. என்னுடைய தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் செய்து என்னுடைய பாத்திரத்தை வடிய செய்திருக்கிறீர், பொங்கி வடிய செய்திருக்கிறீர் என்று தாவீது சொன்னதை போல் நீங்களும் அறிக்கை செய்யுங்கள், ஆசீர்வாதத்தை பெறுங்கள். Amen. And declare this daily and believe that God is going to let you be overflowing with His blessing. Be full of the anointing of the Holy Ghost, my friends. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Reba Kashaka. Number 3. மூன்றாவது காரியம், God will surely restore and replace. God will surely restore and replace. What He's going to replace? What is He going to restore? Let me show you. Verse 25. Joel 2:25. And I will restore or replace for you the years that the locust has eaten. What God is going to replace and restore? The years that the locust has eaten. He said, the hopping locust, the stripping locust, and the crawling locust, my great army which I sent among you. The Lord is saying this, that He said this, all these different types of locusts has come and eaten up all that is of us. And many of the times God allowed it to happen so that we will return to Him. Amen.
அநேக தடவை ஆண்டவர் இதை அனுமதித்தார். காரணம் என்னவென்றால் நாம் அப்பொழுது அவரை நோக்கியே இருப்போம் என்று ஒரு காரணத்தோடு தான், நம்மளை தண்டிக்கும்படிக்கு அல்ல. It's not to judge us, to put us down, but it's to just to help us to return to Him, my friends. நான் உங்கள் இடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் மொசுக்கொட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பச்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அழைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். எதெல்லாத்தையும் இழந்தீங்களோ அதெல்லாத்தையும் திரும்பி கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்க இருக்கிறார். Amen. So whatever that we have lost in the past years, the Lord wants to restore it back to us, my friend. Now think about what God is going to restore us. What God is going to restore back to us. Amen. Now, let me declare this over you. I want you to lift up your hands together again to receive this. May all that you have lost, I declare over you, may all that you have lost in the past years and even before, even because of this pandemic, this time, and other disasters that has taken place, whether it is your health, wealth, peace, or relationships, let it be all restored and be replaced in the name of Jesus by our mighty God. Amen. Amen. தேவனினால், நம்முடைய மகா பரிசுத்த கிருபை உள்ள தேவனினால் நீங்கள் இழந்த எல்லா காரியங்களும், நோயா இருக்கலாம், உங்களுடைய உடல்ல இருக்கிற பலவின் நல்ல குணமாய் இருக்கலாம், நல்ல காரியமாய் இருக்கலாம், எதை இழந்தீங்களோ இன்றைக்கு எதையெல்லாமே நீங்க இழந்தீங்களோ அப்படியாக கர்த்தர் மீண்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். God wants to restore your health, your wealth. ஆண்டவர் உங்களுடைய உடலை மீண்டுமாய் பலப்படுத்த இருக்கிறார், உங்களுடைய உறவுகளை பலப்படுத்த இருக்கிறார். மீண்டுமாக எதெல்லாம் இழந்தீங்களோ அதெல்லாமே மீண்டுமாய் கர்த்தர் சீரமைத்து கொடுக்க இருக்கிறார் தேவ ஜனமே. Amen. Are you ready to receive it, my friend? God is the one who is going to bring the great restoration in our life. Amen. Let me show you from the book of Jeremiah chapter 30 verse 17 now. Jeremiah 30:17. Jeremiah 30:17. For I will restore health to you. Amen. மீண்டுமாக உங்களுக்கு நான் நல்ல உடல் நிலையை மீண்டுமாய் நான் மறுசீரமைத்து கொடுக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். And I will heal your wounds. I will heal your wounds. உங்களுடைய காயங்களை நான் ஆற்றுவேன் என்று தேவன் சொல்கிறார். Because they have called you an outcast, saying, this is Zion, whom no one seeks after and for whom no one cares. சியோனை யாருமே பார்க்காததுனால, கண்டுக்காததுனால, அது சிறுமை என்று சொன்னதுனால, அதை ஒதுக்கி வைத்ததுனால கர்த்தர் சொல்கிறார், ஒதுக்கி வைத்தவன் மத்தியிலே கர்த்தர் வர இருக்கிறார். Amen. The world may reject Zion, the world may reject the people of God, the world may put us aside, the world may call us all kinds of names, but the Lord calls you by your name and say that He's going to bless you with the everlasting blessing, my friends. He will restore your health and wealth in Jesus' name. Amen. மீண்டுமாக உங்களுடைய உடலை மறுசீரமைக்க இருக்கிறார். புது பலத்தினால, புது அஸ்திகளினால, ஆசீர்வாதத்தினால. Amen. உங்களுடைய கையில எதுவுமே குறைவாய் இருக்காது இனி. Nothing is going to be less in your hands, my friend. You will have more than enough to spend and to give even to the needy and the poor. Amen. You will have much more because that is the blessing of the Lord. Let me show you one more scripture. Jeremiah 33 verse 6. Jeremiah 33:6. Behold, in the future restored Jerusalem, it says here, the restored Jerusalem, behold, I will lay upon it health and healing. Amen. And I will cure them and will reveal to them the abundance of peace, the prosperity, the security, the stability. The word here is shalom. The Lord will restore shalom upon you. ஆண்டவர் மீண்டுமாக உங்கள் மத்தியிலே ஷாலோமை கொடுக்க இருக்கிறார். What is shalom? Stability, peace. What is shalom? The Lord is going to restore prosperity, security and stability. Amen. ஆண்டவர் மீண்டுமாக உங்களுக்கு பாதுகாப்பை, ஷாலோம் என்றால் சமாதானம், ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் உங்களுக்கு பாதுகாப்பையும் கர்த்தர் கொடுக்கிறார். Amen. ஷாலோம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் மீண்டுமாய் பாதுகாப்பை கொடுக்கிறார். Amen. God is giving us security and stability. நம் உறுதியா இருக்கும்படிக்கு கர்த்தர் நமக்கு ஷாலோமை மீண்டுமாய் கொடுக்கிறார். And the word of God says that He is going to restore truth upon you.
சத்தியத்தை மீண்டுமாய் மறுசீரமைத்து உங்கள் மத்தியில வைக்க இருக்கிறார். This is the word of the Lord, my friends. Now behold, the Lord says, behold, I will lay upon you health and wealth and peace. Amen. அவர் சொல்கிறார், நிச்சயமாய் நீங்கள் கேட்க வேண்டும், அறிந்து கொள்ளுங்கள், நான் உங்களை சுகப்படுத்துவேன், பலப்படுத்துவேன், காத்துக்கொள்வேன், சமாதானத்தினால் நிரப்புவேன், உங்களை நான் உயர்த்துவேன் என்று வாக்குத்தத்தமாய் கர்த்தர் உயர்த்திருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மை சுகப்படுத்துவார். He will cure us. If you are sick, my friends, I want you to receive the healing even right now as I'm talking to you. Receive your healing, whatever sickness that you are going through. Receive your healing. Let everything change today because of the word of the Lord. They say that He will restore. Amen. I tell again, God will surely restore and replace everything that you have lost. Even if you have lost some part of your kidney or your heart or some part of your internal organs, let the Lord give you a new organ. Replace it with a new organ. Amen. ஒரு புதிய ஆர்கனினால், புதிய உறுப்புகளினால் கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள புதுசாய் சேர்க்கட்டும். எதை இழந்தீங்களோ அந்த உறுப்புகளை கர்த்தர் கொடுக்கட்டும். Amen. God is ever willing to do it, my friends. Amen. So this is the promise of the Lord. Number 4, you will be satisfied in the Lord. Amen. You will be satisfied in the Lord. தேவனுக்குள் மிகவும் நீங்கள் பூர்ணமாக satisfied இருப்பீங்க. போதும் போதும் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு நீங்க அப்படியாகவே satisfied இருப்பீங்க. Amen. You will be satisfied. Number 4, you will be satisfied in the Lord. Let me read verse 26 of Joel chapter 2. Joel 2:26. And you shall eat in plenty and be satisfied. Amen. And praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. And my people shall never be put to shame. Amen. And you shall eat in plenty and be satisfied. I want you to underline the word, you will eat in plenty. You will not lack food. You will not lack nutrition. You will not lack vitamins. You will not lack all these things. Why? Because God's promise is that you will eat well. You will be satisfied to the fullness. Amen. And you will not never be put to shame. நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்திலே துதிப்பீர்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. Amen. நீங்கள் திருப்தி அடைந்து சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து அப்படியாக தேவனை பார்த்து நன்றி சொல்வீங்க என்று வசனம் சொல்கிறது. Amen. துதிப்பீர்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. Amen. Why? Because the Lord has settled every need that you have. All your needs are met. உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் சந்தித்ததுனால நீங்க அவ்வளவான திருப்தி அடைந்து நீங்க தேவனை துதிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. Your daily life will be a life of praise and worship before the Lord because the Lord has satisfied your soul, my friend. என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். My people will not be put to shame. This is the promise of the Lord our God. Amen. Now let me declare this once again. I want you to lift up your hand to receive this declaration of faith and the prophetic word upon your life. I declare over you, may the overwhelming blessings of God satisfy your soul and cause you to praise Jesus non-stop. Non-stop. Amen. May the overwhelming blessings, ஆண்டவருடைய அதிகமான ஆசீர்வாதம், பொங்கி வடிகிற ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய ஆத்துமாவை நிரப்பி ஆத்துமா கலிகூரும்படிக்கு, சந்தோஷமா இருக்கும்படி, திருப்தியா இருக்கும்படிக்கு, திருப்தியா இருந்து கர்த்தருக்கு துதிகானம் செலுத்தும்படிக்கு நீங்கள் எழும்புவீர்களாக இயேசுவின் நாமத்தில். Hallelujah. Amen. Rise in Jesus' name, my friend. For Isaiah 58 verse 11, tell me, I will show you from Isaiah 58 verse 11. Isaiah 58 எடுத்துக்கொள்வோம். It says here, and the Lord shall guide you continually and satisfy you in drought and in dry places and make strong your bones. And you shall be like watered garden and like a spring water whose waters fail not.
Hallelujah. What a promise. I want all the scriptures, if it is possible, take this whole week to continue to declare and see the miracle, the amazing miracle that's going to take place in your life. Amen. I challenge you, my friends. Take this word that I'm prophesying over you. Take this word, meditate upon it this whole week and see if the Lord does not show up. Amen. The Lord will surely show up. That's why I'm saying He is a miracle working God. If you will take this word seriously, it says, and the Lord shall guide you continually and satisfy you in drought time. காஞ்ச நிலமாய் நம்ம இருந்தாலும் கூட, கஷ்டமான ஒரு நிலையில இருந்தாலும் கூட, கோவிட் சுத்தி இருந்தும் கூட ஆண்டவர் அதே நேரத்தில் நம்மளை போஷிப்பார். காஞ்ச நிலத்துல இருந்தாலும் கூட கர்த்தர் நம்மளை போஷிக்க முடியும். Amen. Even when we face drought and where there is financial situation, there is fall, financially everything is collapsing in the whole world. But the Lord will feed you, the Lord will meet your need, the Lord will never let you suffer, my friends, because that is the word of the Lord, that He said that He will guide you. Will you allow the Lord to guide you? ஆண்டவர் உங்களை நடத்துவேன்னு சொல்லுகிறார். அவர் நடத்த நம்ம விட்டால் நிச்சயமாக அற்புதத்தை பார்ப்போம். Amen. He said He will make your bones strong. உங்களுடைய உடல்ல இருக்கிற உங்களுடைய எலும்புகளை கூட கர்த்தர் பலப்படுத்துவார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. Amen. May the Lord bless even your bones and the marrows be strengthened in Jesus' name. And you shall be like a watered garden. எப்படிப்பட்ட தோட்டம் இருக்குமாம், அந்த தோட்டமே தண்ணீர்னால் நிரப்பப்பட்ட தோட்டம். அது எப்பொழுதுமே பச்சை பச்சைன்னு இருக்கிற ஒரு தோட்டத்தை போல கர்த்தருடைய வாழ்க்கையை மாற்றி போடுவார். Hallelujah. The Lord is going to change the way of life. Your life, my life is going to become so green, prosperous and blessed, full of the blessings of God's water. Amen. It's going to refresh us. Amen. Anyway, the Bible says the water fail not. In the தண்ணீர் நிக்காமல் ஆண்டவர் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார். The blessings, the water that springs out from the presence of God is going to come upon you, my friends. Amen. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருந்து நதியை போல இந்த தண்ணீர் அவர் மத்தியில இருந்து உங்கள் மேலும் என் மேலும் பாய்ந்து ஓட போகிறது. Amen. Number 5. The last one, you will never be put to shame. Number 5, you will never be put to shame. நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். What a promise. What a promise. எப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். உங்களை வெட்கப்படுத்த மாட்டார் கர்த்தர். Amen. நம்பினவர்கள் எப்பொழுதுமே வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று வசனம் சொல்கிறது. Those who believe and trust in the Lord will never be put to shame. Amen. Now I want to show you from Joel chapter 2 verse 27. What I'm saying to you right now is every prophetic word that the Lord is giving to you so that you will be restored to the fullness. Amen. ஆண்டவர் உங்களை மறுபடியுமாய் மறுசீரமைக்க போகிறார் என்று குறித்தான வசனத்தை தான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன், தீர்க்க தரிசனமாய் உரைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வார்த்தை தீர்க்க தரிசனமாய் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்தட்டும், செயலாய் மாறட்டும். Amen. So let your life be restored to the fullness. If there is dryness in your life, now you will know the water has already come. The Lord has refreshed you. Now see the word, verse 27 of Joel chapter 2. And you shall know, understand and realize that I am in the midst of Israel, and that I, the Lord, am your God, and there is none else. My people shall never be put to shame. நான் இஸ்ரவேலின் நடுவில் இருக்கிறவர் என்றும் நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர், வேறு ஒருவர் இல்லை என்றும் அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று வசனத்தில் தேவன் சொல்கிறார். நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள், வேறு யாரும் இல்லை, வேறு தேவன் இல்லை, என்னை தவிர்த்து வேறு தேவன் இல்லை உங்கள் மத்தியிலே என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். There is no other God that can save us. There is no other God can deliver us. There is no other God can heal us and set us free, my friends. There's no other God can forgive your sin and my sin. Only Jesus can. இயேசு ஒருத்தர் மட்டுமே நம்மை மன்னிக்க முடியும், விடுதலை கொடுக்க முடியும், நம்மை மீண்டுமாய் தூக்கி எடுக்க முடியும். அவர் அப்படிப்பட்ட உண்மை உள்ள பரிசுத்தமான அன்பு நிறைந்த கர்த்தர். Amen. He's a God full of love, grace, mercies that He wants to set us free, my friends. Only Him is in the midst of us. When you call, He will come.
நோக்கி கூப்பிடுங்கள் என்று இறைமையா புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கூப்பிடுங்கள், அப்பொழுது நான் வந்து உங்களை விடுதலை செய்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லையா? Didn't God say, call unto me in the book of Jeremiah and I will answer you? Amen. God did say, if he has said it, he will keep his word. He's not a man to lie. A man will say to you, I will call you on this day and I will come and visit you on this day. They may not come, they may have forgotten, but the Lord will never forget. I may have forgotten to do those things. நானே மறந்திருக்கலாம், வாக்கு கொடுத்துட்டு செய்யாமலே போயிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார். அவர் சொன்னார்னா நீ கூப்பிடு நான் வருவேன்னு சொன்னார். கூப்பிட்டு பாருங்க, அவர் வருவார். Amen. That's the word of the Lord, my friends. He said that he is in the midst of us. I want you to lift up your hands once again to receive this prophetic declaration over your life. Hallelujah. Now for sure that the God is real. You must understand. Receive it, my friends. See, close your eyes and see that the Lord God Almighty, the Lord God of Israel is real. Amen. இஸ்ரவேலின் தேவன் அவர் உண்மை உள்ள தேவன். பெற்றுக்கொள்வோம். Hallelujah. And he is with you always and will never ever put you to shame. He will not put you down. அவர் ஒருபோதும் உங்களை கைவிட மாட்டார். அவர் ஒருபோதும் உங்களை வெட்கப்படுத்த மாட்டார். இஸ்ரவேலின் தேவன் அவர் வாக்குத்தத்தத்தின் தேவன், அவர் உயிருள்ள தேவன், அவர் ஜீவிக்கிற தேவன், நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத தேவன். Today he is still the same yesterday, today and forever. He will never change, my friend. He will never ever change his words that he has made towards us. The promises that he has made, he will keep it. He said that he will not put you to shame. Receive the blessing in Jesus' name. உங்களை வெட்கப்படுத்த மாட்டார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. Turn with me quickly to the book of Romans. In conclusion, I'm going to say this in book of Romans chapter 10 verse 11. ரோமர் 10வது அதிகாரம் 11வது வசனம். The scripture says, no man who believes in him, which means no man who believes and trusts in the name of the Lord Jesus Christ, will ever be put to shame or be disappointed. Amen. You will never be disgraced. Amen. ரோமர் புத்தகத்திலே 10வது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே இப்படியாய் பவுல் சொல்கிறார். வசனத்தின்படி ஏற்கனவே எழுதின வசனங்களின்படி ஒரு தீமையும் யாரெல்லாமே தேவனை நம்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒருபோதும் வெட்கம் வராது. வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள். தேவனை நம்புகிறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள். கிறிஸ்து இயேசு மேல் நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது அவர் நம்மளுடைய பாதுகாப்பாகவும் நம்மளுடைய ஆண்டவராகவும் அவர் நம்மளுடைய நீதிமானாகவும் இருப்பார். அவரை நீதிமானாகவும் மாற்றுவார். Amen. He will make us righteous, my friend. Only God can do this. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want you to just lift up your hands as I will just say to you once again, prophetically declaring all the 5 things that I say tonight. I want you to come on. Lift up your hands. கண்களை மூடி கைகளை உயர்த்தி நான் சொன்ன இந்த 5 காரியங்களையும் மீண்டுமாய் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். There are more to the word of God. You can just take it more and more. But let me declare to you from Joel chapter 2 verse 23 to 27, all that I've said again I'm declaring over you. The first thing is rejoice over your double blessings. Amen. Rejoice over your double blessings. See, your double blessings are coming upon you. இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேல் வருகிறதை பாருங்கள். கர்த்தர் ஆண்டவர் அவருடைய நம்புகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவர் இரட்டிப்பாய் ஆசீர்வதித்தார். ஈசாக்கை இரட்டிப்பாய் ஆசீர்வதித்தார். God bless Isaac double fold. God bless Jacob double fold. God bless all that trusted him double fold. ஈசாக்கை யாக்கோபை யாரெல்லாமே அவரை நம்பினார்களோ இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தினாலே கர்த்தர் அவர்கள் மேல் வர செய்தார். Amen. Now the next one is get ready for the overflow from the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்திலே இருந்து பொங்கி வடியும் அளவுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். புதிய எண்ணெய், புதிய திராட்சரசம், குருபா ஷேரலபாரியாதா ரிவா come on receive it. ரிவோ ஷபரபாரியாதா புதிய திராட்சரசம், புதிய எண்ணெயை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். புதிய திராட்சரசம், புதிய எண்ணெய் உங்கள் மேலே ஊற்றட்டும். Let the oil of God's gladness be poured upon you. Let you be filled with the new wine, the new fruit from the garden, the vineyard of the Lord. Hallelujah. Be refreshed with the grape juice of the Lord. Be refreshed
in Jesus' name. Let the Lord fill your banks. Let you fill your banks. உங்களுடைய காலங்கள் எல்லாமே நிரப்பப்படட்டும். தானியத்தினால் நிரப்பப்படட்டும். Let God fill your house, fill where you are with the threshing floors, amen, be full of grain. Let your threshing floors be full of blessing, be full of grain, amen. எப்பொழுதுமே நிறைந்த வண்ணமாய் இருக்கட்டும். உங்களுடைய வீடு தோறும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கட்டும். உங்களுடைய வேலையிடத்தில் ஆசீர்வாதமாய் நீங்கள் இருப்பீர்களாக, amen. You will be blessed in the house, in your family. You will be blessed in your workplace. You will be blessed in your studies. படிப்பிலே எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த காரியத்தினாலே ஆண்டவர் நிரப்புவாராக. In every area of your life, God bless you and fill you and make you overflow. And the third thing I declare over you once again, God will surely restore and replace what you have lost. எதெல்லாம் நீங்க இழந்தீங்களோ ஆண்டவர் அதை மறுசீரமைத்து கொடுப்பார். மீண்டுமாய் காணாப்போனதை கண்டுபிடித்து கையிலே கொடுப்பார். ஆண்டவர் எதெல்லாம் நீங்க இழந்தீங்களோ ஆண்டவர் மீண்டுமாய் அதை உங்களுக்கு கொடுக்கிறதை பாருங்க. Come on, receive it. Receive the money, the financials, the health that you have, that something that has left you, but now you're going to get it back. You're going to get it back. Amen. எதெல்லாம் நீங்க இழந்தீங்களோ அதெல்லாம் ஆண்டவர் மீண்டுமாக உங்களுக்கு கொடுக்கிறதை பாருங்க. பணமாய் இருந்தாலும் சரி, பொருளாதாரமாய் இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய வாகனமாய் இருந்தாலும் சரி, எதெல்லாம் நீங்க இழந்தீங்களோ உங்களுடைய உடல் நிலையாய் இருந்தாலும் சரி, உறவுகளாய் இருந்தாலும் சரி, even your relationships, whatever that is lost, let the Lord give it back to you. Good measure, press down, shake it again, running over your life. I declare the blessings of running over in Jesus' name. உங்கள் மேல ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து பொங்கி வடியும் அளவுக்கு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Hallelujah. Amen. Come on, receive this and you shall be satisfied in the Lord. Oh, this is restoration, my friends. இதுதான் மறுசீரமைப்பு. ஆண்டவர் மறுசீரமைப்பை கொண்டு வருகிற வேளையிலே நம்மை திருப்திப்படுத்துவார். எல்லா தேவைகளையும் சந்தித்து ஆண்டவர் எல்லா காரியத்தையும் நமக்கு கொடுத்து நமக்கு வேண்டிய பொருளாதாரத்தையும் சாப்பாடையும் உணவுகளையும் கொடுத்து ஆண்டவர் திருப்திப்படுத்துவாராக. Let the Lord satisfy you. If you do not have baby even after you got married, right now I pray that the Lord will bless your seed. The Lord will bless your womb. The Lord will bless it in Jesus' name. And let there be the word of the Lord come upon you in Jesus' name. Let the blessings of God come upon you in Jesus' name. And I pray that you will be satisfied. Your belly will be filled with a baby in Jesus' name. Receive this, my friend. Receive this in Jesus' name. Sister, receive this. Brother, receive the seed from the presence of God. A good seed bears good fruit in Jesus' name. I bless you with the blessings of the mighty God that you will surely be satisfied. நிரப்பப்படுவீர்கள். Hallelujah. பிள்ளை பெறாத பாக்கியம் இருக்குமானால் இன்றைக்கு அதெல்லாத்தையும் தள்ளிவிட்டு கர்த்தர் பிள்ளை பெறும் பாக்கியத்தை உங்களுக்கு தருகிறார் என்று விசுவாசிங்கள். கர்த்தர் இப்பொழுதே அந்த நல்ல வித்தை உங்களுக்குள் வைக்கிறதை பாருங்கள். சகோதரியே, உங்களுக்குள் நல்ல வித்தை வைத்து தாயாக உங்களை மாற்றுகிறார் கர்த்தர். பிள்ளை பெறும் பாக்கியத்தை கர்த்தர் திருமணமான உங்களுக்கு தருகிறார் என்று நான் அறிக்கை செய்கிறேன். இது நடக்கட்டும். இது உங்களை திருப்திப்படுத்தட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ரிபோகா ஷரியாந்தா. In Jesus' name, I declare to you and I bless you with the word of the Lord that says that you will never ever be put to shame. இனி நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Hallelujah. கர்த்தர் உன்னை வெட்கப்படுத்த மாட்டார். தலையை கீழே போட்டு இருந்தால் தலையை நிமிர்ந்து நட இயேசுவின் நாமத்தில். If you put your head down, I say to you, rise up in Jesus' name. Put your head up. Lift up your head, O gates, in Jesus' name. Oh, lift up your head, O gates of Jerusalem. Lift up your head in Jesus' name. Be glad that the Lord who promised will fulfill it. Rebo shaka baba babarianda. If you are prepared and ready for the Holy Communion tonight, இன்றைக்கு இரவு நீங்கள் இந்த ராபோஜனை எடுக்க பங்கெடுக்க நீங்கள் ஆயத்தமாக இருப்பீர்கள். I want you to take it in your hands and we're going to take it together. எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்க. நாம் சேர்ந்து எடுக்க போகிறோம். Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. And தேவனுடைய சமூகத்தில் அப்படியே ஒப்பு கொடுப்போம். Let us just come in and declare
the blessings of God upon our lives. The Lord is our healer. The Lord is our deliverer. The Lord comes here to bless us. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, we thank you, God, for this bread and this juice, oh God, that resembles your love for us. ஆண்டவரே, கையில வைத்திருக்கிற இந்த காரியங்கள் உம்முடைய அன்பின் அடையாளமாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே. God, your body was broken that we may be restored to the fullness. உம்முடைய சரீரம் உடைக்கப்பட்டது நாங்கள் மறுசீர் அமைக்கும்படிக்கு நீர் இதை எங்களுக்கு செய்திருக்கிறீர். The blood was shed for us so that God, that we can be fully restored back to the Father. ஆண்டவரே, ரத்தம் எங்களுக்காய் சிந்தப்பட்ட காரணம் நாங்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்டு ஆண்டவருடைய பிதாவுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு, அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கும்படிக்கு இதை நீங்கள் எங்களுக்கு அடையாளமாய் செய்தீர் ஆண்டவரே. Thank you, Lord. Even as we partake these today, we believe that we have been restored back to the Father, to the Father's house, to the Father's love. நாங்கள் இதை எடுக்கும் வேளையில் இந்த நாளிலே நாம் மறுசீரமைக்கப்பட்ட அப்பாவோடு கூட சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த நினைவு சின்னத்தோடு, நினைவோடு, நம்பிக்கையோடு இதை நாங்கள் எடுக்கிறோம். God, we believe this and receive this in Jesus' name. Let's partake together. Hallelujah. Thank you, Lord. And those who are wanting to give your offerings, tithes, and your mission gifts, and a blessing to those who are in need, I want you to just reach it out to the Lord. And whatever amount that comes to your heart, release it into the kingdom. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள நீங்கள் தசம பாகம், காணிக்கைகளை, ஆசீர்வாதங்களை, ஏழை மக்களுக்கு உதவிகளையும் கொடுக்க நீங்கள் இருப்பீர்கள். ஆனால் அது எதெல்லாமே மனதில் நினைக்கிறீங்களோ அதை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுங்கள். கர்த்தர் அதை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let God bless your giving, the tithes and offering. Father, bless this tithes and offerings and mission givings and all that they are giving into their pastors, their churches, their ministries, and God and all the needy all around about us, oh God. நன்றி ஆண்டவரே, நீங்கள் இதை செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Bless them with the cup overflowing in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. I believe that you are blessed. And now this teaching from the book of Joel that I just gave is just an introduction of what I've already taught some months ago. Last year, if you can go and check in our YouTube channel, in the month of July and August, I was giving the whole teaching from the book of Joel. யோவேல் புத்தகத்தில் உள்ள காரியங்களை இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதனுடைய தீர்க்க தரிசன காரியங்களை விரைவாய் நான் அதில் பேசியிருக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில். So I've spoken in English, so you can go and check in our YouTube channel, Rev.Josephine, so you can just type and find out more details from the book of Joel in our earlier recordings. So God bless you all, and keep in touch and send some words to us, words of encouragement, so that we know that you are blessed. வார்த்தைகளை அனுப்புங்கள். நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீர்களானால், இந்த வார்த்தையை கேட்டு நீங்கள் பலன் அடைந்திருப்பீர்களானால் பேசுங்கள், சொல்லுங்கள். அப்பொழுது நாங்களும் இதை கேட்டு பலன் அடைவோம். God bless you all till we meet again. Shalom and Maranatha.